uchafu ambao uko bunge la wananchi. Wale watu ambao wanaongea na kutupiana matusi wakumbusha kwamba nchi imechukuliwa na William Samoei Ruto, ndo rais rasmi wa nchi aliyechaguliwa na Wakenya wengi. Nchi iko chini ya uongozi ya William Samoei Ruto. Tunawaomba kwa heshima na taadhima waheshimu rais, wawache matusi. Lakini wakizidi kutusi rais, watu kama sisi ambao tuna support rais na roho yetu yote, na tunajua penye hii nchi imetoka na iko kwa mkono ya rais na ameshikilia, tutapambana nao. Mr. President, yes. Umesikia what Mr. Daktari has said, yes. Na in fact ameongea vitu mingi, and my first question is, bunge ya mwananchi ilikuwa active hivyo vile amesema? Ilikuwa active? Mlikuwa mnaoppose serikali ya handshake? Mlikuwa mnaioppose? Ndo maana nimekuambia ni mtu anasikiza vitu kwa wengine. He is not on the ground to witness these things. Bunge la mwananchi ni kitu ilianza 1992. But my question is, amesema kwamba amkuwa mnaongea vile mnaongea to oppose serikali ya Uhuru na hiyo serikali ya handshake. Ameita serikali ya Uhuru na Raila. Kuna mtu amewahi simama akasema, Uhuru Kenyatta, tunataka utufanyie hivi, tunataka ufanye hivi. Imewahi fanyika kwa hiyo government ilisha ama mumeanza na Ruto? I really want you to be sincere. Your channel has been coming to bunge la mwananchi Jacaranda. Ama are you trying to tell us mulianza venye Ruto aliingia uongozi? And what have we been doing kwa bunge la mwananchi Jacaranda before Ruto aingie kwa uongozi? Criticizing the government. As much as there was a handshake, we realized that there are 1, 2, 3 things that we had to criticize. And we did it to the best of our knowledge. Ametamu kwamba bunge la mwananchi in fact inafaa ibadilishwe jina iitwe bunge la Raila. Sasa Raila akifanya mistake, mtamuoppose ama mtamwambia congratulations? Now one thing you need to know, bunge la mwananchi ni iko pale kutetea wananchi wenye wanakandamizwa sana sana na serikali. So even if Raila was, or rather was the president today, we would still criticize his government. And by the way, I tend to believe now that he is one of the people who think that they are not successful perhaps in politics because Raila is successful. People who believe that they are not that wealthy because Raila is wealthy. There are people who believe that. And the way he's bringing his agendas on board, tending to believe that he is among that group. Because bunge la mwananchi, there are scenarios where they have criticized Raila. And even in handshake, bunge la mwananchi was not pro-handshake at the moment it was initiated. And they were talking against Raila Amolo Odinga. So it is very unfair for him to come on board and say that ni ya Raila Amolo Odinga. And like I said, and I want to repeat this, bunge la mwananchi si project ya mtu yeyote. Si project ya any political party. It is a movement yenye inaangalia the environment venye iko, and we respond to that environment so that wananchi wa chini wanaweza pata what they deserve. And one thing yenye I would want to remind my brother, anasema hii serikali it's hardly 60 days. It's true, but remind him that within these 60 days they have managed to change the price of fuel. Why can't they manage to do something good within these 60 days? Just trying to do their best in doing what is actually pinning down mwananchi. The same way ukiona these 60 days, GMO imefika Kenya. When was it negotiated? There are things yenye before a government adopt. Public participation inafaa ifanyike. Public participation je ilifanyika kwa hii GMO? And one question yenye tunafaa tujiulize, if you are sober enough, utajua ya kwamba large scale producers ya maize in Kenya wana harvest between November, December and January in Kenya. And that is within the food baskets of Kenya. And we are within those months. Where are they going to take their maize? The moment GMO has come to water down their effort as farmers. And it's very painful because, you know, I'm a Luo. And in our area, we do the subsistent farming.
what we grow is too little to impact the food basket of Kenya. And William Ruto is coming from the region believed to be a food basket in Kenya. Na bado anakandamiza wale wakale waluya wenye wana grow hizi maize. And that is why I always tell myself that there is nothing good that can come from William Samoei Ruto's government. And Kenyans should not expect anything positive or good from this government. And even my brother here, I'm very sure that he is just supporting that government, perhaps for his own benefit, not for the benefits of Kenyans. But the difference is now that unajua mi venye unajua, I represent a people. And they are a people I have enthusiasm in. And I cannot let anything bad be done to them in the name of ati tunasafisha. If there is anything wrong with bunge la mwananchi, I will stand forefront to fight against that thing. Na tutaisafisha na ikue kusafi. But we cannot safisha kitu iko safi tayari. Yes. Mr. Daktari, umesikia mahali ambapo Mr. President amegonga, amesema kwamba you're not supporting Ruto because you like his work. Definitely ukona target yako ama kuna kitu unajaribu kutafuta kwake. Is it true? It's not true because number one, before I even started supporting Ruto, I personally vied for that seat for presidential, the presidential whatever. Nilisimama kwa sababu nilihisi ya kwamba hakuna vile watu especially kutoka penye yeye anatoka ndo mimi natoka wako na kasumba ya kwamba lazima support Raila Amolo Odinga, lazima unyenyekee, lazima upigie Raila Amolo Odinga magoti. Ni baba yetu, tunamheshimu, ni kiongozi wetu, lakini niliona vitu ambazo watu wetu wanapitia chini ya uongozi yake na chini ya chama ambayo inajiita ODM. Nikaamua nikasema kwamba sitafuata chama cha ODM, sitafuata Raila Amolo Odinga, lazima niende direction tofauti ambao inaweza saidia watu wa kwetu na Kenya as a whole. Na vile nilienda nikachukua hiyo direction, wakati nilianza kuform niliform movement yangu kidogo na nikaamua kusimama kama independent candidate. Nikakuja na manifesto yangu, baadaye wakinaro UDA wakalaunch yao, ilikuwa inaambatana. Nikasema mbona nirudi kwa ODM, labda nifanye kazi na serikali ya William Samoei Ruto. Mimi ninasema vile ilivyo, hata mtu akikosea kwa serikali ya William Samoei Ruto nitaisema vile iko. Rais siwezi mkosoa kwa sababu mimi naheshimu uongozi yoyote. Mtu yote anapokuwa uongozini na ni rais wa nchi, nitanyenyekea and I will submit under his leadership. Akitoka ndo tutasema vile inafaa kusemekana, lakini hatutasema mabaya yake kama bado yuko pale. Kwa sababu gani? Tutakuanga tunajaribu kujaribu kusabotage serikali ambayo inatufanyia kazi. So kwa sasa hivi mimi na support William Samoei Ruto. Politics vile wamesema ni interest, na ni kawaida pia iko na interest. Hata yeye mwenyewe vile yuko pale ako na interest zake kwa bunge la wananchi, na watu wasijifanye ni wasafi kama pamba. So umesema okay, question umesema kwamba si interest inakupeleka una support Ruto ile genuinely. My question is, president akikupea kazi leo kama hiyo umesema unataka kuwa advisor wake, utacheka? Yes. Si ni kama unauliza padre ni Catholic ni padre. Ni kwa sababu gani najaribu kuambia hivi? Ni ya kwamba mimi na lobby for advisor to the president. That is what I'm lobbying for. Na umekataa kwamba that is not the reason why you are supporting the president. Hiyo ni baadhi ya kitu tu ambao mimi ninataka, kwa sababu ninahisi lazima ni muadvise. Niko mimi singeweza kutaka CS, singeweza kutaka kitu yote kama CS. Mimi ni mkubwa sana, mimi nimesimama president. Sasa naweza kuomba kitu gani kingine? Advisor to the president. Na siwezi kukaa nje ya serikali miaka 5 ama miaka 10 na whether they like it or not. William Samoei Ruto ana rule for the next 10 years. Na unless Mungu ndo apange tofauti. Na amesema kwamba President Ruto anagandamiza watu wake, claiming that wanaleta GMO while ni harvesting season na wakulima ni wanatoka Rift Valley kwenye ametoka. Do you agree to that? Acha nikwambie, watu wanapenda kusema mazuri ya mtu akienda 46. Hawa mandugu zangu kutoka Nyanza, juzi nimewaambia Ruto amepeana CS to Owalo.
Owalo Wajaluo kupigia Ruto kura, wamepewa CS Owalo. Ruto amepea kijana wetu mdogo anaitwa Raymond Omolo, the most powerful docket in the land ya interior. Wajaluo kupigia Ruto kura, amewapea. Huyu Ruto amewapea establishment ya 1 billion. Wajaluo kumpigia kura. Unapatia point ni ya kwamba wanataka nini ingine? Mimi na support Ruto kwa sababu ni rais ambao anajali maslahi ya mwananchi wa kawaida. Sio kama mbinafsi, kama vile mwenye wana support Raila Amolo Odinga ni mbinafsi. Amechukua mtoto wake amempea Yala. Kalonzo mwenye ni deputy wake amechukua mtoto wake amempea Yala. Na bado kama makondo tunafuata uongozi wa watu. Mimi nakataa na nitaenda kama nikulipia gharama, niko tayari kulipia gharama, but nitasema ukweli hivyo peupe. Lazima wangechukua Winnie wampe Yala. Lazima wangechukua mtoto wa Kalonzo wampe Yala. Na no wonder umeona hata leo wametembea watu wangapi? 4. Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua. Ni ya kwamba hawa ni wabinafsi. Sisi tuna support William Ruto kwa sababu ni rais wa maskini. Simple and clear. Very good. In this Aslas government umeongelea, kuna kitu ulikuwa umeongelea pale mbele, sitaki president aingilie hilo, cha watu kuenda kukaa pale. Can you, okay, kuna vile mnaweza improvise a way of kutoa watu pale bila kutumia nyaunyo? Mwatafutia kazi ama tu wafanyiwe tu something else? Unaweza sema nini about that? Ukiona mwanaume anaamka asubuhi saa 12 anaenda kukaa kuota jua, ameweka uamuzi ya kwamba nataka kufanya hivyo. Mwanaume ambaye anakuwa na watoto, mwanaume ambaye analipa bill, atajituma, atachukua hata kama ni mkokoteni, abebe maji, alipe bill. Mtu mwenye anaamka anaenda bunge la wananchi asubuhi ni mtu mwenye ujinga imemuingia kwa kichwa. Hataki kufanya kazi, anataka kuongea kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kuna lugha ambayo watu wanafaa kusikia, na lugha yenye watu wanafaa kusikia ingine lazima inatumika kwa njia ya ujinga fulani, kutoa ujinga fulani. Ni vile nimesema ya kwamba hauwezi kushika mtu upeleke jela, hauwezi kufanya chochote, ila tu wakiamka asubuhi ni nyaunyo ndio itaongea lugha yenye wanajua kufahamu. Na hiyo. Mr. President, yes. Malizia uambie daktari your last words, akwambie his last words. I'm a worried man. Ukisikia daktari vizuri anasema William Ruto ametupea sisi kama Wajaluo CS, ametupea the most powerful PS, ametupea project ya 1 billion, and ni mwenye anataka kuadvise president, and he is forgetting that the moment you arise to a position of leadership kama rais wa Kenya, you serve the people, wenye walikuvotia na wenye hawajakuvotia. William Samoei Ruto was not giving laws a CS. He is doing his mandate as the president in delivering service to wananchi by identifying the right people who can help him in steering his government. He is not rewarding laws for crying out loud, so that my brother can get this. When William Ruto is taking any project to Luo Nyanza, he is mandated by the constitution to do that. He is not rewarding laws. And by the way, even if he does that for the next 5 years, when it comes to 2027, we are going to evaluate his performance vis-a-vis what we believe in. If he convinces the Luo nation to give him a support, we can give him a support based on his performance, not because he has taken 1 or 2 CS or cabinet secretaries to. And by the way, as Luos, we are not interested in cabinet secretary. We are interested in service to the people. And that one I'm talking as a Luo, not the president of Bunge la Mwananchi Jacaranda now. And I want my brother to get it clearly from me. And I believe I'm talking on behalf of a majority of Luos. We are not supporting Raila Amolo Odinga because he's a Luo. And we are not supporting Raila Amolo Odinga because we are caged in something or somewhere. We are supporting Raila Amolo Odinga because of what we believe he can do and what we have seen him do. In Kibaki's government, he is behind the success of free primary education.
And that is something we can talk of. He is one of the people who fought for this freedom we are talking of today, of gathering at Jacaranda, which my brother is against. And these are the things. If you tell him to mention a little of the things he knows that William Samoei Ruto has advocated for, you'll be shocked. And there is someone who is supporting William Samoei Ruto, and even coming on media, something that is going viral, supporting William Samoei Ruto, and is in fact saying he cannot correct the president and is looking for the seat of advisor to the president. Is it making sense? It is time we Kenyans, we rise up to the occasion and do the right thing. And the right thing is putting the government of William Samoei Ruto on toes so that he can deliver. Because the moment he delivers, it will be a good moment for Kenyans. And that is what I believe on. So, Wajaluo, you are not grateful hata kupewa mtu mmoja hivi kama si? We are not obligated to be grateful for being given us yes. The only thing we will be grateful for is a service to the common mwananchi ambaye ni Mjaluo kule Nyanza. So, if President Ruto ataperform kulingana na your expectations, hiyo itawa make Mudambo your kingpin who is Raila Odinga for Ruto? One thing that you need to know, we make a decision when it comes to the time of the ballot. When the manifesto is actually out, we read the manifesto, we look at what someone is believing in, then we make a decision. It's not like we are pegged on supporting Raila Amolo Odinga come rain, come sunshine. If we want to be, he's coming from lowland, we can support him, but only if he can prove to us that he is a better alternative over Raila Amolo Odinga. If William Samoei Ruto will convince Luo by his performance that he is the better alternative, Luos, I believe, will support him. But if he cannot do that, trust me, or rather believe me, we are not going to support him. Mr. Daktari, umepewa chance ya hiyo kiti yenye unatafuta, you vied for and then haikuenda successful, but umepewa condition moja. Umeisikia kukua tu, ushuke tu pale chini ya Raila. Are you willing? Mimi naweza sema nimefundishwa na askofu na mapadri na mashehe ya kwamba heshimu viongozi ambao wako kwa power. Mimi naheshimu Raila Amolo Odinga, lakini ikifika pale pa kumkosoa kama baba yetu tutamkosoa. Lakini kwa sasa hivi mimi siwezi kukosoa William Samoei Ruto kama president kwa sababu yeye ndo amekalia kiti na ndo amebeba sword na ndo ako na authority. Ni chenye naweza ambia mandugu zangu kutoka Luo Nyanza ni ya kwamba kasumba ya kuabudu jamii fulani kwa muda fulani imepitwa na wakati. Angalieni maisha yenu. Number one, kuna MPs, kuna governors, wote lazima wafanye maendeleo huko chini. Mimi nilikuwa tuna shida juzi vile niliona a whole team of MPs and governors wakienda kufungua kitu inaitwa Mokwa in Homa Bay. Badala ya kuongea topic ambao ni muhimu ya kwamba wananchi tumekuja, sasa tumepewa ubunge, tumepewa ugavana, tutawasaidia hivi na hivi na hivi. Topic yao ilikuwa wanaongea kuhusu William Samoei Ruto. Na rais amesema hapa ya kwamba tuko obligated kupata hizo, hata tupewe hizo CS ni lazima tupewe kwa sababu lazima ni delivery ya service. Utapewaje CS na ukupigia nani William Samoei Ruto kura? Mlipiga kwa kikapu mkawekea Raila Amolo Odinga. Endeni kwa Raila Amolo Odinga wape. Nataka niwaambie kitu moja nikimalizia, ya kwamba rais, wewe ni mmoja ya watu ambao mmepigwa bei na Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ameshika jamii ya Wajaluo ameweka hivi ya kwamba ni duka yake, ni shamba yake, anaweza itumia vile anataka, which is most painful thing that binadamu anaweza kuexperience. Na ndo watu watoke kwa hiyo kasumba. Tunaomba tu Mungu amwage miujiza. Na mimi niliambia rafiki yangu, hata tumewahi kuwa na rafiki yangu mmoja, sitaki kutaja jina yake,
ya kwamba itachukua kiongozi mmoja alipia gharama. Raila Amolo Odinga hakuletwa na baba yake, alienda njia yake, akapigana, akafika penye amefika. Kama sisi tutaenda njia yetu na tutamfuata yeye, tutachukua hiyo njia. Lakini I want you to take it to the bank. Time is not on Raila's side. Age is not on Raila's side. Let him retire peacefully, go home. Awache platform, watu wapigane kivyao na kiongozi atoke kwa hiyo platform nyamewacha na ground nyamewacha. Hawezi kuja kutuletea uria, anatulazimishia uria anaitwa Junet. Hawezi kutuletea mgani. Ndugu yangu, kwani hizi app za loans natakaje ndio anipe loan? Sasa nikuulize ndugu yangu, unataka kufanya nini yodo? Nataka ku expand business, nitaweka gari nyingine. Sasa bro, acha nikueleze. Kuna app inaitwa VIP. Unaona sasa, ukiwa na hii app, ni app yenye inakusaidia kumanage busy yako. Sawa kama mse wa taxi, ukimanage transactions zako through VIP for the next 3 months, unaweza get access to loan. Na pia kulingana na design yenye unakopa na unalipa hiyo loan, wanaweza kupatia pia access to a better handsome amount ya loan. Unanipata ndugu yangu? Nakupata. Hiyo kwanza iko verified. Kabisa. Sasa download VIP leo na expand business yako in the next 3 months, au sio? Kabisa bana, hata niweke sahi.